Karibu tena mtazamaji kwenye Darubini ya Channel 1 awamu ya pili hii hapa. Na Tume ya Kimataifa ya Mawakili imetoa wito kwa wanasiasa kuzingatia upatanishi ili kuwezesha kuwepo kwa mazungumzo katika kusuluhisha misimamo tofauti ya kisiasa. Mwenyekiti wa tume hiyo tawi la humu nchini Protas Saende ameonya kwamba visa vilivyoshuhudiwa nchini mnamo tarehe 20 na 27 mwezi Machi mwaka 2023 vilivyopelekea kuzuka kwa ghasia katika maeneo kadhaa na kusababisha maafa pamoja na uharibifu wa mali ya kibinafsi vinarejesha nyuma yale yaliyoafikiwa kikatiba. Kufuatia maandamano ya siku ya Jumatatu yaliyopelekea kuuawa kwa watu 3 na mali kuharibiwa, Tume ya Kimataifa ya Mawakili imewataka wanasiasa kusita kuchochea wananchi, ikisema hatua hiyo inaweza kugawanya nchi. Tume hiyo pia imeonya kwamba mpango wa serikali wa kufanyia marekebisho sheria ya utaratibu wa umma ni kinyume cha sheria na kwamba itahujumu mikutano ya amani. Political violence and impunity culture should not be allowed to take root. Our constitution's rule of law must remain supreme as the avenue to resolve our differences. ICJ Kenya is also alarmed by the statements of Professor Kithure Kindiki, Cabinet Secretary to the Ministry of Interior and National Coordination, that he would present to Parliament proposals to alter the Public Order Management Act, many of which are unlawful. We posit that any changes to legal and policy frameworks that react to the protests in public order management must not overreach the letter and spirit of the Constitution, which legitimizes peaceful assembly and does not create barriers to the realization of the right. People that have the money to buy new iron sheets, have money to buy timber, and within whatever period, less than 24 hours, they have put up structures. That says a lot about what needs to be done, and it must be done urgently, or else we will be back on the same path we were 15 years ago. Haya yanajiri huku Tume ya Kitaifa ya Haki za Binadamu ikitoa wito kwa halmashauri ya kutathmini utendakazi wa polisi kufanya uchunguzi kuhusiana na mauaji ya watu 3 wakati wa maandamano jijini Nairobi na Kisumu. Tume hiyo pia imetoa wito kwa polisi kuheshimu kifungu nambari 37 ya katiba, huku ikitoa changamoto kwa upinzani kuhakikisha maandamano ni ya amani. We have confirmed reports so far of 3 deaths. 2 in Kisumu town, 1 in Maseno. The Kenya National Commission on Human Rights is investigating other reported incidences of deaths. Every life is sacrosanct and no person should lose his or her life during such incidences. Wito kama huu ulitolewa na baadhi ya viongozi wa vijana waliotaka Wakenya kupuuza maandamano dhidi ya serikali na badala yake kujihusisha na jitihada za kuimarisha uchumi wa taifa hili. Maandamano sio mboka vijana. Hata unga irudi 70 bila mboka utanunua. Tuchore maandamano, tupige mboka, kuharibu mali si hoja yetu. Kama vijana tusipotokea kwa maandamano, hao wazee wetu, the leaders, we look for better solution other than using us. Let us not give them an option. We are calling for peace and harmony during these trying times. It is time for us to put aside our differences and come together as one to build a better Kenya for ourselves and the future generation. Hatimaye baraza la wazee wa Agikuyu limeshtumu ghasia na uharibifu wa mali ulioshuhudiwa katika maeneo mbalimbali nchini wakati wa maandamano dhidi ya serikali. The attempt to take over and subdivide the land is a discouraging signal to any investor, both local and foreign, in this country. It sets a precedent in the history of Kenya and misguides our youth that it is right to take by force anything from anyone. Ups, Ben Chumba, Darubini.